Kenya itainuka, Kenya itasimama, Kenya itanawiri kwa umoja. Auza, mimi ni Mkenya mzalendo. Je, wewe? Leo hii tunakuja hapa kuweza kuzungumzia masuala ibuka ambayo yametendeka katika nchi yetu ya Kenya, na ndio vizuri tuweze kusikizana kwamba mambo haya yote ambayo yanatendeka lazima kuwe msimamo wa serikali, kwa sababu Wakenya wengi wanatarajia kwamba sisi wenyewe tujieleze, kwa sababu tumeona watu wengi sana wakitaabika sana kuhusu masuala tofauti. Lakini sisi kama serikali tunaendelea kujizatiti na kuhakikisha kwamba mambo yote ambayo tunayazungumzia ni mambo ambayo ni muhimu na ni mambo ambayo yatatusongesha mbele, ndiposa tuweze kuwa kitu kimoja. So today, I really want to clarify on several issues that are affecting our country. And to begin with, I think it's important to say that there have been serious allegations by one of the newspaper outlets concerning the South Sudan issue. And I would want to really explain the issue as follows. The root of conflict of the Sudan crisis is really largely from economic mismanagement and protests leading to the 2019 ouster of President Omar al-Bashir, followed by a military-led transition military council under General Abdel Fattah el-Burhan and Lieutenant General Mohamed Dagalo, otherwise known as Hamed. The political instability, the Transitional Sovereignty Council was formed in 2019, was disrupted by a 2021 coup, dissolving civilian governance and leading to Prime Minister Abdallah Hamdok's resignation in 2022. Now, the civil war has been there since 2023 between Burhan's Sudanese armed forces and Hamed's Rapid Support Forces, RSF. So SAF versus RSF. And this has really devastated Sudan, particularly Khartoum and Darfur. So the territorial conflict, as of March 2025, RSF controls parts of Darfur and Kordofan, while SAF dominates eastern regions and Red Sea ports. SAF has made significant gains, including recapturing Omdurman, Bahri, and parts of Khartoum, including the Republican Palace and Airport. There is a humanitarian crisis, therefore, and 8 million Sudanese have been displaced, and 18 million of the Sudanese people are food insecure, and 11 million need really serious health assistance with outbreaks of cholera, measles, and dengue fever. So there have been peace efforts. In February 2025, the Sudan Founding Alliance, including RSF, signed the Sudan Founding Charter in Nairobi to form a peace government. A transitional charter followed in March, and RSF declared a government of peace and unity in April 2025. So there are regional and international dynamics on the same. There are external actors. For example, Egypt and Iran have been seen to support SAF, while the UAE backs RSF, driven by interest in Nile waters, gold, agriculture, and Red Sea access. So there are alleged mercenary involvements, but those ones we don't want to go into that. And so therefore, the regional impact is that the war fuels arms proliferation, refugee flows, and regional instability in the Eastern African region. Because this is what has been questioned by the media outlets, is that peace building, Kenya has facilitated the 2005 Comprehensive Peace Agreement
and has supported Sudan's democratic transition since 2019 through AU and IGAD mediation. So President William Ruto has been engaged in active diplomacy and has led IGAD peace efforts, chairing the IGAD quartet, and hosting Burhan and Hamed to push for dialogue and a ceasefire. So that is the role that this country has played under the leadership of President William Ruto to host those two leaders so that there can be a ceasefire. Humanitarian support, Kenya has actually pledged USD or US dollars 2 million for Sudan's humanitarian crisis at a conference in Paris in 2024 and Addis in 2025, and has participated in the London Sudan conference of 2025. What is our position as a country? First and foremost, we oppose unconstitutional changes. Kenya condemns unconstitutional government changes, adhering to the African Union and the United Nations principles of sovereignty and non-interference. And we, as a country, are advocating for peace resolution, and we are prioritizing dialogue, negotiation, and mediation for conflict resolution. We also, as a country, want to have a Sudanese-led peace process, and Kenya supports Sudanese-owned political process as the only sustainable solution to this conflict. And we are calling for regional and international cooperation under IGAD, the African Union, and the UN in response to support Sudan's peace process. And Kenya remains commitment in its diplomatic and humanitarian aid and support. Kenya affirms diplomatic and technical support, the hosting of refugees, and the provision of a safe space for dialogue, leveraging on its historical peace building in the region. In fact, as we see, our Ushirika plan is now being used as a model for refugee status across the world. In fact, there was a recent conference in Zambia on the same. So this whole idea of saying that Kenya is involved this and that, that is not true. We are involved in peacekeeping, in the resolution of the conflict through the IGAD process that the president has chaired and initiated to bring the two warring factions, SAF and RSF, together so that then the country can be secure. And it's only the Sudanese can find their own solution to their own conflict. So that is the position. We will continue to do so as a country, and we'll be speaking more going forward so that we are able to brief the nation and the world indeed what is our step going forward. So I think that is one of the key issues that we'd want to really address. And I really would want to, at this point in time, because that is the main agenda, to open the floor to anyone who would want to ask questions so that then we can, maybe some of the things that you would also want me to address based on what you think is important for us to go through. So can I have a moderator? Yes, Maina. Yes, you have one here. Yes, go ahead. Yeah. Sijambo sana. Na swali langu la kwanza daktari linaanzia kutokana na hotuba yako ya mwanzo ambayo umeizungumzia ya ushirikiano wetu wa kidiplomasia na mataifa yakiwemo hasa taifa la Sudan ambalo kwa sasa tunazungumzia mchakato mzima wa kundi la RSF. Miezi kadhaa iliyopita daktari, tulipatiana ukumbi wa KICC kwa RSF kwa kila ambacho kilikuwa kimetajwa kwenye mabano kama forming a parallel government in the Kenyan soil. Na ni swala ambalo Waziri Musalia Mudavadi alilikana na kulipinga kwa kinywa kipana akisema kwamba hakuwa na mchakato kama huo. Wakati ambapo Hemedi alikuwa hapa, ambaye ndio kiongozi wa kundi la RSF, watu nyumbani kwao walikuwa wanafariki kwa mitutu ya bunduki. Wacha ni kuleta karibu sana makala ya jana katika runinga ya NTV ambayo ndio sasa ndio gumzo pevu.
silaha za Kenya, na si Kenya tu, jeshi la Kenya zimepatikana mikononi mwa wahalifu kwenye mabano wa RSF, na zimenaswa na serikali ya Sudan. Ya Kenya kwenye mabano, swala ambalo waziri sana na Yvonne Mwaura alilikana vile akisema hamna swala kama hilo, ni propaganda. Daktari, serikali ya Kenya iko kwenye biashara yoyote ile na taifa la Sudan, haswa RSF, tukizungumzia gold na vile vile kusafirisha na kupatiana msaada wa silaha ambayo sasa imechukua maisha ya raia wa Sudan. Tuanzie hilo swali. Asante. Kuna swali lingine? Niko na swali la pili daktari, lakini ningependa ujibu hilo mwanzo. Mimi ndio najibu bila ningependa kujibu. Tutasonga mbele hivyo. Mwenyewe ulisema. Ngoja kidogo, Tony. Do you have another person who has a question? Yes. Let's have another person kindly. Asante, mimi naitwa Ben Hussein, nafanya na Radio Citizen. Daktari, ningependa kujua, mwanzo mwenzangu ameuliza iwapo kando na kuhakikisha kwamba taifa la Kenya linarejesha amani katika nchi jirani ya Sudan Kusini, je, kuna biashara zingine ambazo Kenya inajihusisha na taifa la Sudan? Na tunapozungumza kwa sasa, labda unaweza kuwa na takwimu kuweza kujua kwamba raia wa Sudan ambao wako humu nchini ni wangapi? Asante sana. Maswali lingine? Anybody else with a question? Good. So I think, yeah? Good. So I think we have two questions. And then we can go back to the next set of questions because those two are concerning South Sudan. And I will want to respond as follows. Number one, I want to say categorically that the Kenya government is supporting the peace process in Sudan under IGAD, led by the president. Any other assertion is a matter of conjecture. And Kenya remains a peace builder in this country and in this region. And so therefore, any further assertion to that effect is really a matter of people wanting to cast aspersions on the same. There have been several conflicts in the region, and Kenya has actually distinguished itself as a beacon of peace and tranquility when it comes to matters diplomacy. And anyone who is trying to say that there is this or that kind of business, Kenya trades with its allies and its partners and its states and neighbors. And I think that is very, very important. But as of now, Kenya is involved in finding a lasting solution through IGAD. Kenya is involved in providing humanitarian aid for people in Sudan. We have pledged $2 million US. That's about 256 million Kenya shillings or thereabout. And we will continue to ensure that we provide that support. And the country is open to hosting the warring factions, SAF, RSF, and any other interested party to actually meet here and to have a lasting solution. So we are non-allied, we are non-partisan, and as I have said earlier,
our solution to this conflict does not necessarily lie with any of the external partners. The external partners can only help the people of Sudan themselves to find a lasting solution to the problem. That is the government's position, and that is why, if you heard me putting it very clearly, that the AU, the UN, and all other multilateral or international bodies should have a unified approach in ensuring that this process is well guided, so that the 8 million people who have been displaced, the 11 million people who need dire medical care, and the 18 million who, in one way or another, are food insecure, are taken care of. Because those are fellow human beings and they need support. And of course, the challenge of refugees is big, and Kenya remains open to hosting those who have been displaced. And that is why I say that the Ushirika plan is a model that can be very useful in terms of this issue altogether. So any other assertion is really not, neither here nor there. Let me repeat this in Kiswahili, kwa sababu wewe mwenzangu Mswahili unasisitizia sana. Tumesikia yale maswali ambayo mmeweza kuuliza, lakini mengi yao ni tetesi tu, ni tetesi ambazo hazina msingi. Watu wakisema hili ama lile lingine. Kama vile ambavyo Kaimu Waziri Mkuu Musalia Mudavadi alivyosema, Kenya, na nimerudia hapa tena, Kenya inajihusisha katika utafutaji wa amani kupitia shirika la IGAD tukiongozwa na rais wetu William Ruto, na tayari ameshawahi kuwa na kikao na hawa wawili, Hamed na Burhan, watu ambao wanaongoza SAF na RSF. Na ni muhimu kujua kwamba watu wengi sana wameweza kuondolewa katika makwao, watu zaidi ya milioni 8, na pia watu zaidi ya milioni 11 na mpaka milioni 18 hawana madawa na hawana chakula, na hao tunafaa kuwashughulikia. Kenya imeweza kutoa msaada wake kulingana na ule mkutano ambao ulikuwa kule Paris, Ufaransa, wa dola milioni 2, ukiweza kujumuisha ni karibu shilingi 260. Lakini msimamo wa Kenya ni tuwe na umoja, kiano ya kidiplomasia, ndiposa Umoja wa Mataifa, IGAD, na Umoja wa Afrika tuweze kuungana kwa pamoja tukiwa na suluhu la kudumu. Kwa mgogoro huu inatokana na Sudan wenyewe. Sisi wenyewe tu ni wadau ama majirani wema ambao pengine tuna hulka na heba ya kuweza kuweka amani kama nchi. Si kwamba Kenya iko tayari kuweza kuwa na vikao hapa nchini kwa wale wote ambao wanahusika katika mgogoro huu, kwa sababu kisa na maana ni kuwa na amani, ni kuweza kuleta maridhiano, ni kuweza kuleta uwiano. Kwa sababu wakati mwingi kunapokuwa na vurugu hizi na rabsha hizi, kunakuwa na wakimbizi wengi na wengi hutorokea humu nchini. Tuseme kwamba tuko tayari kuwapatia makao kupitia ule mradi wetu ama mfumo wetu wa ushirika plan ambao umepigiwa upato sana. Hata kulikuwa na kongamano kubwa kule Zambia kuhusu, lakini ni vyema kuwe na serikali ambayo imeweza kuunganika na serikali ambayo inahusisha wananchi, na sio serikali ambazo zinaegemea upande wa vita na vurugu. Na tumeweza kusoma sana kutokana na nchi zingine ambazo zimevuruga kama Somalia na kwingineko, na kwa hivyo hatutaki kwenda mwendo huo kwa sababu inachukua muda sana kurejelea kuwa na serikali moja nzuri ya kitaifa. Nafikiri nimeweza kujibu hilo. Now I think there are some, is there any other questions that anyone would want to ask before we go to the next part of the briefing? Any question from the floor? Haya, kuna swali lako la rafiki yangu kutoka IMO. Nani mwingine?
Anybody else? Haya basi, chukua microphone uweze kuuliza. Lakini swali langu la mwisho, nafikiri ndio la pili na la mwisho zaidi, ni kifo cha Albert Ojwang, mwalimu na mwanablogu. Tulipata taarifa 3 zinazokinzana kutoka kwa asasi za usalama, nazungumzia MPS, ambazo zilitolewa na Inspector General wa polisi. Ya kwanza kabisa kitueleza kilichomfanyikia Albert kwenye seli, na tunazungumzia kituo cha polisi cha Central. Taarifa hizo zote 3 zilikuwa na maana tofauti. Walipokuja Seneti siku 3 zilizopita, walitoa taarifa zao, DCI walitoa taarifa yao, Inspector General wa polisi alitoa taarifa yake, IPOA alitoa taarifa yao. Na wakatueleza kwamba kanda ya CCTV katika kituo cha Central ilikuwa imehitilafiwa, kwa hivyo haipatikani. Kwa sasa hospitali ya Bagathi wametoa kanda yao ya video ya CCTV inayoonyeshana matukio yaliyojiri usiku huo. Daktari, bwana, serikali inadanganya wa Kenya. Why is the government lying? And actually it's consistent. You people are not stopping from lying to Kenyans when a life has been lost. Hakuna huruma, hakuna majonzi, hakuna sononeko, hakuna kilio. Alafu jana NPS wanatuambia wanawatakia wazazi Happy Father's Day. Baba ya mtu sasa hivi analia, miaka imeenda, aisa kapata mtoto mwingine tena. Daktari, will you kindly tell us, mbona naibu Inspector General wa polisi hajajiondoa hadi kufikia sasa, wakati ambapo uchunguzi mzima wa kifo cha Albert Ojwang ukiendelea? Naomba nikomee hapo daktari. Asante sana. Wajua, wakati mwingine huyu ndugu yangu anapenda kupandisha jazba sana, huyu ndugu yangu huyu. Lakini sio kweli kusema kwamba hakuna huruma. Sio kweli kusema kwamba sisi wenyewe hatujasikia masikitiko, tujakuwa na masikitiko kwa sababu ya mauaji yale ambayo yalitendeka. Na kwa mara nyingine tena tunatoa rambirambi zetu kwa familia ya Albert Ojwang ambaye bado wanasononeka na kulia na wanasimanzi na majonzi kutokana na kile ambacho kimeweza kutendeka. Na ni kweli ni jambo ambalo sio jema hata kidogo, kwa sababu kila mtu ana haki ya kuwa na kulindwa na kuweza kuishi maisha yake pasi kuwa na jambo lile ambalo limetendeka. Na tena tunasema pole kwa baba na mama Ojwang na mke wake na wale wote ambao wako karibu, kwa sababu sio jambo ambalo ni nzuri na kufikiria sana kuhusu usalama wetu. Ina mikono mitatu ama mirengo mitatu. Kuna bunge, na kuna mabunge yote mawili ya kitaifa, bunge la Seneti na bunge la kitaifa. Na pia kuna mrengo ama kitengo ama mkono wa serikali wa mahakama, na pia kuna ule utendakazi. Sasa hivi tunavyozungumza, kumekuwa na arifa tofauti ambazo zimetokana na asasi za kiusalama, kwa sababu jambo hili linashughulikiwa na IPOA, jambo hili linashughulikiwa pia na bunge, na kumekuwa na vikao ambavyo wewe wenyewe umeweza kufuata na Wakenya wameweza kufuata. Ningeliomba kwa unyenyekevu kwamba kama kuna kule kukinzana kwa arifa na matukio yalivyotendeka, ni vema tungojee upelelezi uweze kukamilika, kwa sababu huo upelelezi ndio utakuwa ni msema kweli, ili ni jambo lipi ambalo liliweza kutendeka, kwa sababu sasa hivi ndio mambo yanaanza kuibuka. Na ikumbukwe vizuri kabisa, hili jambo Jumatatu iliyopita niliweza kulizungumzia kule Mombasa wakati tulikuwa na
ziara rasmi ya kuweza kupigia upato maendeleo ya kiserikali. Kwa hiyo ningependa kuambia ndugu yangu Reagan na wengineo wote ambao wameuliza hilo swali kwamba tungojee ule upelelezi uweze kukamilika ndio tujue nani anasema ukweli, nani anasema urongo, na ni hatua zipi ambazo zitapendekezwa kuchukuliwa kwa wale ambao watapatikana wakiwa na zile shutuma ama wamehusika katika mauaji haya. I want to repeat this in English. That yes, it is true that we are in a very difficult situation because of the death of Albert Ojwang. And once again, the government wishes to really give its most sincere condolences to the father and mother, the family, and all the close people to the departed. It is not something that is acceptable. It's not something that is easy to come to terms with, because all of us need to be protected when it comes to our lives. And that shall remain to be the case, going forward. However, we cannot come to conclusions right now because the government has three arms. We have parliament, we have the judiciary, and we have the executive. As you may be aware, already there are some parliamentary hearings that are going on, both in the National Assembly and the Senate. And we were witness to what was submitted under oath. Because maybe for what people don't know, is that when you appear before Parliament, you take an oath, and that session is considered to be equivalent to proceedings of the High Court. It is therefore important to wait for those hearings to be concluded and investigations to come to an end so that we can ascertain the veracity of the matter rather than really rush into conclusions when maybe we have half-baked information based on the submissions by the persons in question. What we want to assure you as a government is that we will make sure that justice is done. And the president made that statement very clearly last week, and that remains to be the position of the government. That remains to be the position of the government, and we will come, back to this. We'll get back to this and ensure that there is justice. Obviously, it's sad because we cannot have Ojwang back. That's a matter of fact. But it will also be an opportunity for us to learn our lessons and to ensure that we have a robust system that ensures that such occurrences will not happen again. So let's wait for these investigations and hearings so that then we come to a proper conclusion from both Parliament and also the body responsible for that, which is an oversight body, IPOA, the authority. And our constitution was very clear because police cannot investigate themselves. That is why we have some kind of fourth arm of government, which is constitutional commissions and independent offices. That is very clear, the Chapter 15 institutions that have been established for that purpose, borrowing from the best jurisdictions, going forward. So that is something that they say it, it's regrettable, it's unfortunate, it's heartrending, and we really hope that justice will come in very handy, if at all, to assuage the families and those who are affected by this. Thank you. Is there any other question on any other topic? I saw some journalists coming a little bit late. Any other? Good. The other thing that I also want to clarify before we call it a day. Yes, there's one. Good. Yes, go ahead. Introduce yourself and say which media house. Again, it's Citizen. Yes, Radio Citizen. Endelea basi ndugu yangu. Nina maswali matatu. Swali la kwanza, unadhani ni kwa nini tumekuwa na hali ya kutoamini kati ya polisi na wananchi? Swali la pili, visa vya ukatili wa polisi kumekuwa na ripoti nyingi kuhusu matumizi kupita kiasi
na nguvu za ukatili na polisi wetu, hasa wakati wa maandamano. Serikali inachukulia vipi swala hili? Swali la tatu, je, kuna mpango wowote kwa serikali kuimarisha mafunzo kwa polisi ili waelewe jinsi ya kushughulikia raia kwa heshima? Good, thank you. Hilo ndio swali peke yake ama kuna mwingine? Haya basi, muulize maswali. Huu ni mkutano wenu. Kwa majina ni Daniel Gonzalo. Daily Trend. Asante sana. Mkoa na kisa mkuu wiki iliyopita statement to what happened to Ojwang. Someone was killed, people went to the street, and nothing has been said about it. Why do we sometimes try to tend to act on issues in the right way? Number two, from what I think, or from what I can tell by now as a government in Kenya, is that the police are still doing things the old way, the Moi way. When youth used to demonstrate, walikuwa wanakuja na mawe na nini, wanapiga polisi, wanafanya nini, and all those things back then ilikuwa ni force. But now, youth have changed. They don't use stones, they don't do anything until they are provoked. Why is it that the government has not changed their tactic on how to solve issues maandamano? Kama jenzi wakitokea wanasema wanakuja na flag na maji. And now, flag na maji can't make you to tear gas someone. Why can't the government take back this police to the academy again and give them some nice education for like a month or weeks so that they can know how to handle issues in the right way? Because now we are in the more era and yet to go for William Ruto. Thank you. Okay, thank you. Any other question? Most of them are bordering on the police. Good. Today we've not had a question from a lady. Let me say this. Is that number one, we have a challenge between the trust between the police and the public. That has always been there. I don't think that is something that you can say is as a result of this issue. It has always been there. So that is something that we need to look at. However, it's also not true, because we have seen people who are provoking the police themselves. Yes, we've actually seen members of the public, activists, even spitting on the police. We have even seen people trying to create caricatures in the media, social media, somebody attacking a police with a panga, and all of that. It doesn't make it right. It's not true to say that people are only coming to protests using flags and water. No, that's not true. More often than not, the members of the public would like to attack the police. That is for sure. That is for sure. I can assure you that. And so that is something that we need to look at, because also the police have rights, the people have rights. We need to respect one another. If you go to other jurisdictions, people are entitled to picketing and to protest. But then there are designated areas where you can do that. So we need to have that here in Kenya. The government really, really has a role to maintain law and order. So when you have people protesting everywhere, I mean, that becomes not just protesting, it is anarchy. It is sometimes even a coup
because people come in to do politics with it. And you can see the political detractors have run into this to settle political scores. So therefore, you cannot say that this is just one-sided. No. We need to have a law that designates where people can protest. Go to London, you'll find, near Downing Street, there is actually you can call it a protest square. I've been there severally. If you go to New York, next to the UN there's also another protest square. People are allowed to go there, they picket, they shout, they say whatever they want to do. But by the end of the day, they do not interfere with the flow of traffic. They don't interfere with business as usual. Because why? Even if you have a right to protest, but it doesn't mean that you should stop the whole country, the whole nation, the whole city should come to a standstill just because some few people want to do so. It's their right, yes, but also the others, the majority, the millions, have also have a right to actually continue with their business. And that is why we are saying, I think June 25th will be on a Wednesday. It is a working day. So those who want to say that we will not work, we will not do it, we want to tell them no. You are supposed to picket and protest in a peaceable manner. In a peaceable manner. And I don't think what we have witnessed before has been peaceable. It has not been peaceable. That is the provision of the Constitution. So therefore, Article 38 is very clear. And I think we need to resolve this issue by having designated areas where people can picket while the rest of the country moves on. The grievances will be heard. But when now people become confrontational, they want to provoke the police, they want to spit at them, they want to fight them, I think that's not right. It does not justify it. If we are claimants to equity, those who must come to equity must come with clean hands. Yes, the issue of Albert Ojwang is a big issue, and it needs to be addressed. And it is now under the, the ball is in the Court of Parliament and IPOA. Yes, there is that issue of Nakuru, but investigations take time before they are concluded. The investigations take time before they are concluded. And so therefore you cannot really say that we are back to the Moi era. No, that's not true. I tend to disagree with you on that one. Let the institutions take that responsibility. And you remember even when we had, I started airing something mid this year, the report that they had was actually not conclusive because we had more information as a government through IPOA of the deaths that were being investigated. So we have more information and we are taking action, and we must make sure that the investigations are done well so that we have a watertight case. Otherwise, we don't want to have a situation where people are arraigned in court, but then the court proceedings or the trials are bungled because of lack of proper evidence. Because at the same time when that happens, you will as well say it's the government that sabotaged. So we take time so that we have watertight evidence against where it is allegedly having committed the crimes. Nataka kusema kwa mafupi ndio hapo ndio mambo yapo, na sio eti vizuri kusema kwamba sasa hivi tuko na serikali sijui tunarudi upande wakati wa Moi. La hasha. Hiyo wewe ni wao unasema hivyo ndugu yangu. Sisi vile tumeona kwamba kuna watu ambao wanapenda kuja maandamano kuharibu na kuvuruga. Lakini katiba yetu inasema kwamba watu waandamane kwa amani. Ni muhimu kama nchi tuwe na sheria ambayo, na serikali inasisitizia hili kwamba tuwe na sheria ambayo itahakikisha kwamba watu wamepatiwa maeneo ya kufanya maandamano. Ukienda kama ni kule Uingereza, kule London, ukienda kule New York, Marekani na kwingineko kwingi tu, utakuta kuna mahali ambapo kumewekwa kwa watu kuandamana. Lakini haizuii watu kwenda kazi zao, haizuii watu kwenda biashara zao, haizuii magari kupita. Lakini ukiona watu wakiandamana kila mahali wakisema sasa inakuwa ni kama ni kuvuruga nchi. Wengine wanataka mapinduzi ya kisiasa kwa sababu wana ile ari na tamaa ya uongozi. Umeona vile ambavyo wameingilia swala hili zima. Lakini hilo ni jambo ambalo tunataka kulikemea kama serikali, na tuseme kwamba tarehe 25 mwezi huu wa Juni, nafikiri itakuwa Jumatano, itakuwa ni siku ya kazi kama siku zile zingine. Sio eti kusema kwamba watu waanze kuandamana hapa. Kuandamana ni sawa, lakini katika njia ambayo inafaa kulingana na mujibu wa sheria, kwa katiba, kwa. Lakini wengine unaona askari mate wanajaribu kuwapiga, wanajaribu kulagai. Hayo sio maandamano. Na lazima tuseme ukweli.
Wakati watu walikuwa wanachoma bunge, hayo hayakuwa maandamano. Huo ni ulaghai. Ni kujaribu kuipindua serikali. Na serikali ina haki, serikali ina nguvu, serikali ina jukumu la kuweza kulinda usalama katika nchi yetu ya Kenya. Finally, I think I want to address the issue of Wachadam. And there have been issues to do with the fact that somebody is saying that the World Bank is no longer funding the project, the irrigation part of the project. The program is on course. As a government, we want to irrigate 1 million acres. And Wachadam is very, very critical in this regard. Is very critical in this regard. And so therefore, we have to ensure that the project is successful. And it is now very, very good. It's doing very well. Contractor is on site, and we are on course to finishing it, so that we resolve the water issues there, and also we are able to we have done other projects. Galana Kulalu, as you may be aware, we are very keen on Bura irrigation scheme. There is an investor who is bringing on board technology from India, acres, and many others that will be bringing you as we go forward, because we have a very comprehensive plan to make sure that we are food secure. Because our food import bill is 137 billion, and we need to bring it down. Further to aid, you can see about the program. The imports have actually reduced by 2.3% for the first time in many months. And that tells you that we are really ensuring that we are consolidating our gains with regards to protecting our economy. That way, we are able to assure ourselves of a bright future. That way, we are able to assure ourselves of a means in which we can have a country that is able to take care of its children. That we are able to take care of its children going forward. So that then we have a country that is wonderful. So today is the day of the African, and as a government we want to ensure that we plan and budget for our children's rights in progress. So ensure that we have a secure country in terms of food. That is why Wachadam has to continue on other dams in the country. We have a secure country in terms of medication. That is why we have SHA now that is working, having given out 43 billion shillings, 9 million Kenyans covered. I was very, very happy when somebody was briefing me over the weekend of how SHA or Taifa Care has paid for them 400,000 at KU Referral Hospital, and they were asking to be assisted to pay up the remainder, which is about 70,000. But at least the chunk of the money had been paid by Taifa Care. So that is why we want to make sure all our children are okay in school. That is why we have been given over 9.9 million books. That is why we have also started chemists to ensure that we know every child across the country so that there is no cheating. We are planning for our children in a manner that we will be able to have a society that is responsible. And that is why we are calling upon our youth, because some of them may fall under the bracket of children, maybe, that they really also consider to be patriotic as a nation. As we plan and budget for them, and we have a national celebration now in Makueni, the First Lady, at Unoa Day and Boarding School, we really want to call upon our people to be responsible, because we have only one country. We don't have another country. Our country is Kenya. Our country is the best economy in Eastern and Central Africa, the third largest, the sixth in Africa, 14th in terms of GDP per capita. And you can see there are saboteurs who do not want our children to have a safe and secure future. And we want to assure our children that we will protect them, we stand with them. And even when there are atrocities against them, the government will stop at nothing to ensuring that they are safe. Watoto wetu watakuwa salama.
siku ya maadhimisho ya mtoto wa Kiafrika, na tunaweza kufanya vizuri kama serikali kupangia maisha yao, kuhakikisha kuna makadirio mema ya bajeti, hususan katika lishe bora, katika mambo ya kuhakikisha kwamba kuna zile mabwawa ya maji kama vile Mwache ambayo watafanya kwamba kuwe na chakula cha kutosha. Na tunashukuru kwamba tumeweza kupunguza ununuzi wa bei kutoka nje, kwa mfano kupitia yale mafuta, mambo ya G2G kwa 2.3 kwa miezi mingi iliyopita kwa mara ya kwanza. Na tukiangalia kama ni Taifa Care, sasa hivi watoto wengi wanaweza kulindwa kupitia ile bima hii ya afya ambayo ni ya umma. Na pia kama ni mashule, tumehakikisha kwamba tumejenga madarasa 23,500 na pia tumeweza kuhakikisha kwamba tumepatiana vitabu zaidi ya vitabu milioni 9.9. Kenya inasonga mbele ili kuweza kuhakikisha kwamba watoto wetu wako salama. Lakini tunasema kwamba vijana wetu tunawarai pia wawe watu ni wazalendo, watu ambao ni wa taifa, watu ambao hawatatumika kwa njia yoyote kuiharibu nchi. Kwa hivyo tuseme hilo ili tuweze kuwa na mtoto wa Kiafrika ambaye ana haki zake, ambaye ameweza kushughulikiwa na serikali. Lakini kama taifa ambalo ni la 6 katika bara la Afrika katika uchumi, la 3 katika Afrika Kusini mwa jangwa la Sahara, nchi ambayo ina uwekezaji wa hali ya juu na nchi ambayo ina maono makubwa ya kuweza kujisimamisha, kusonga mbele. Kenya itainuka, Kenya itasimama, Kenya itanawiri kwa umoja na uzalendo. Mimi ni Mkenya mzalendo. Je, wewe? Mimi ni Mkenya mzalendo daima. Asanteni.